السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dear students in great foreign language schools. Math is fun by Shimaa. Our lesson today is operation on decimal numbers. Operations like addition, subtraction, multiplication or division. Start with addition. 17 and 3/10 plus 4 and 6/10. At first, you must know that we must have equal parts to add decimal numbers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم نساوي الأجزاء قبل ما أجري عملية الجمع. عندي 3 أجزاء من 10 في العدد الأول و6 أجزاء من 10 في العدد الثاني. خانة الجزء من 10 هي اللي مشغولة عندي في العددين، وبالتالي الأجزاء عندي متساوية لأن عندي 1 decimal number after the decimal point in the first number and another 1 decimal number after the decimal point in the second number. So we will add 3/10 to 6/10. 3 plus 6 equals 9 and put the decimal point. يعني هنجمع اللي 3 على 6 وما ننساش نحط الديسيمال بوينت اللي هي بعد أول رقم. بعد ما نحط الديسيمال بوينت بنجمع 7 و 4 ب 11. 1 and carry 1. 1 plus 1 equals 2. So the sum is 21 and 9/10 or 21.9. B. 2 and 65/100 plus 9 and 3/10. أنا ليه تعمدت إن أنا أقرأها بالخانات اللي هي خانة الجزء من 10 وخانة الجزء من 100؟ يعني أنا لما قريتها قلت 2 صحيح و65 جزء من 100 و9 صحيح و3 أجزاء من 10. تعمدت إن أنا أقرأها كده علشان لازم نراعي تساوي الأجزاء. هنا مفيش equal parts، لا we must have equal parts. طب هنعمل ال equal parts ازاي نخلي الأجزاء متساوية؟ هنا في رقمين بعد العلامة العشرية وفي هنا رقم واحد، يبقى لازم احط 0 قدام ال 3 عشان يبقى في رقمين عندي على يمين العلامة العشرية. We must put 0 to the right of 3. So in this way we will have equal parts. 0 plus 5 equals 5. 6 plus 3 equals 9. Don't forget to put the decimal point after 2 digits. Put the decimal point after 2 digits. 2 plus 9 equals 11. So the sum is 11 and 95/100. What about 13.8 plus 5.75? We haven't equal parts here. 2 decimal numbers after the decimal point and 1 decimal number after the decimal point. So we must have equal parts. Put 0 to the right of 8. لما نحط الزيرو هنا على يمين ال 8، لما نحط الزيرو هنا هيبقى عندي رقمين وفي هنا عندي رقمين. في عندي رقمين هنا على يمين العلامة العشرية وهنا عندي رقمين على يمين العلامة العشرية. كده الأجزاء العشرية عندي اتساوت. هبدأ أجمع الزيرو مع ال5 يديني 5. 8 و 7 15. 5 and carry 1 but don't forget to put the decimal point after 2 digits. هنحط الديسيمال بوينت بعد كده 1 و 3 4 4 و 5 9 وننزل بالون. Thirteen and 8/10
plus 5 and 75 hundredths. We must have equal. Okay. 13 and 8 tenths plus 5 and 75 hundredths. We must have equal parts. So we will put 0 to the right of 8. 0 plus 5 equals 5. 8 plus 7 equals 15. Put 5 and carry 1. Don't forget to put the decimal point after 2 digits. 1 plus 3 equals 4. 4 plus 5 equals 9. And write 1 as it is. So the sum is 19 and 55 hundredths. 875 thousandths plus 43 hundredths. Who can tell me? Excellent, my dear students. We must have equal parts. So what shall we do? Well done. We will put 0 to the right of 3. So 5 plus 0 equals 5. 7 plus 3 equals 10. 0 and carry 1. 1 plus 8 equals 9. 9 plus 4 equals 13. Write 3 and don't forget to put the decimal point, carry 1. So the sum is 1 and 305 thousandths. 1 and 7 thousandths plus 9. Look here. 1 is a whole number. 1 ده عدد صحيح وال9 عدد صحيح. مفيش هنا عند ال9 decimal numbers ولا decimal point ولا في عندي أي parts، مفيش أي أجزاء، وبالتالي أنا هجمع الهول نمبر على الهول نمبر. 1 و 9 equals 10 and write 7 thousandths as it is. So the sum is 10 and 7 thousandths because 1 plus 9 equals 10. What about F? 13 plus 2 and 65 hundredths. Also add the whole numbers. 13 plus 2 equals 15 and write 65 hundredths as it is. So the sum is 15 and 65 hundredths. What about G? It's so easy. Here we have equal parts. So add 8 to 3. 8 plus 3 equals 11. Write 1. Don't forget to write the decimal point after 1 digit. So 1, put the decimal point, there can be 1. 1 plus 4 equals 5. 5 plus 9 equals 14. So the sum is 14.1. 213 and 1 hundredths plus 27 and 99 hundredths. Also here we have equal parts because we have 2 digits to the right of the decimal point and here we have 2 digits to the right of the decimal point. فعلى يمين العلامة العشرية هنا في رقمين وهنا على يمين العلامة العشرية في رقمين، يبقى الأجزاء عندي متساوية. في هنا جزء من 100 وهنا جزء من 100، الأجزاء متساوية. هاخد ال1 مع ال9 equals 10. 0 and carry 1. 1 مع ال0 ب1. 1 و 9 10. 0 and carry 1. ومنساش الديسيمال بوينت بعد رقمين. برافو عليكم. 1 و 3 4. 4 و 7 4 plus 7 equals 11. 1 and carry 1. 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4 and write 2 as it is in hundredths place. So the sum is 241. We can write 2 zeros to the right of the decimal point, or we can cancel the decimal point and zeros because 241 point zeros equals 241. خلاص انا جمعتهم وطلعوا اصفار على يمين العلامة العشرية. انا ممكن اتخلى عن العلامة العشرية والارقام ويبقى الناتج عندي العدد الصحيح 241. The last one, 28 and 65 hundredths plus 17 and 3 tenths plus 2 and 5 hundredths. Put 0 to the right of 3. So here we have 2 digits to the right of the decimal number, and if we put 0 here we will have 2 digits to the right of the decimal number, and here we have 2 digits to the right of the decimal number.
5 plus 0 equals 5, 6 plus 3 equals 9, put the decimal point, then 8 plus 7 equals 15, 5 and carry 1, 2 plus 1 equals 3 plus 1 equals 4, then add this number to 2 and 5 hundredths. The sum is 48. Find the result of the following. 2 and 325,000 minus 214 thousandths. Minus or subtraction is the same as addition. We must have equal parts also. Here we have equal parts, 3 decimal number and another 3 decimal number. So subtract easily. 5 minus 4 equals 1. هنا الأجزاء متساوية، عندنا 3 أرقام على يمين العلامة العشرية اللي هي decimal point، وهنا عندي 3 أرقام على يمين العلامة العشرية. طالما الأجزاء متساوية ومش محتاج أضيف زيروهات ولا أي حاجة، أنا هجري عملية الطرح مباشرة. ومنساش إن في الناتج لازم الديسيمال بوينت تبقى بعد 3 أرقام. 5 minus 4 equals 1, 2 minus 1 equals 1, 3 minus 2 equals 1. Put the decimal point after 3 digits, and 2 minus 0 equals 2. So the difference is 2 and 111 thousandths. P 89.75 hundredths minus 5.34 hundredths. Here we have equal parts, so subtract 5 minus 5. 5 minus 4 equals 1. 7 minus 3 equals 4. Don't forget to put the decimal point after 2 digits. Put the decimal point, then 9 minus 5 equals 4, and write 8 as it is. So the difference is 84 and 41 hundredths. اتفقنا ان sum يعني ناتج عملية الجمع، لكن difference اللي هو ناتج عملية الطرح. 0.6 or 6 tenths minus 275 thousandths. Thousandths. What shall we do? We must have equal parts. Excellent. So we will put 2 zeros to the right of 6. Put 2 zeros here to the right of 6. Then subtract 0 minus 5, impossible. Borrow from 0, it's impossible. Borrow from 6, 6 becomes 5, 0 becomes 9, and the first 0 becomes 10. 10 minus 5 equals 5, 9 minus 7 equals 2, 5 minus 2 equals 3, and put the decimal point. So the difference is 325 thousandths. What about 12.78 hundredths minus 3.5 or 3 and 5 tenths? Hundredths, tenths. Here we haven't equal parts. So what shall we do? Excellent, my dear students. Put 0 to the right of 5. In this way we'll have equal parts. 2 digits to the right of the decimal number and 2 digits to the right of the decimal number. If we put 0 here to the right of 5, we'll have 2 digits to the right of the decimal number. And here we have 2 digits to the right of the decimal number. So the difference is 9 and 28 hundredths. What about 312 and 5 tenths minus 157 and 125 thousandths? What shall we do? We must have equal parts. So, who can tell me? Well done. Put 2 zeros here to the right of 5. So we'll have 3 digits to the right of the decimal number and another 3 digits to the right of the decimal number. So the difference becomes 155 and 375 thousandths. What about 24.235? Or 24,235 thousandths plus 65 thousandths minus the sum of 17 and 1.3. We can get easily the sum of those two numbers and the sum of those two numbers. 17 plus 1.3 equals 18.3.
and we can get the sum of those two numbers. 24 and 300 thousandths minus 18.3 equals 6. The last one, when you get the sum of 512 and 88 35 hundredths, it's so easy. Add 2 to 8 equals 10, carry 1, 1 plus 1 equals 2, 2 plus 8 equals 10, 1 plus 5 equals 6, and write the parts 35 hundredths minus 67 35 thousandths. We haven't here equal parts, so we must put 0 to the right of 5 here. Put 0 to the right of 5 here to have equal parts, to have 3 digits to the right of the decimal number. Write 0 here, then 0 minus 5, it's impossible, so borrow 1 from 5, 5 becomes 4, 0 becomes 10, 10 minus 5 equals 5, 4 minus 3 equals 1, and 3 minus 0 equals 3. Don't forget to put the decimal point after 3 digits. 0 minus 7, it's impossible, 4 from 6 becomes 5, 0 becomes 9, the first 0 becomes 10, 10 minus 7 equals 3, 9 minus 6 equals 3, and 5, write 5 as it is. So the difference is 533 and 315 thousandths. Put the suitable sign, less than, equal or greater than in each square. 7.9 plus 2.3. On the other side, 11.7 minus 1.3. You must get the sum at first. 9 plus 3 equals 12. 2 and put the decimal point, carry 1. 1 plus 2 equals 3 plus 7 equals 10. So the sum is 10.2. What about 11.7 minus 1.3? 7 minus 3 equals 4. Put the decimal point, 11 minus 1 equals 10. So the difference is 10.4. 10.2 is less than 10.4 because 4 in tenths is greater than 2 tenths. What about 58 and 3 thousandths? Plus 57 and 3 hundredths. 1 plus 973 thousandths. Of course, greater than. We have 115, a whole number, and there we have 1 as a whole number. 115 is greater than 1. لما بنعمل comparing أول حاجة ببص عليها الهول نمبر، الجزء الصحيح. قبل ما أبص على البارتس بنبص على الهول نمبر، الجزء الصحيح. الجزء الصحيح هنا عندي 115، لكن الجزء الصحيح هنا عندي 1. طبعا 115 greater than 1. لكن لو كان زي المسألة اللي قبلها الجزء الصحيح متساوي ببدأ أبص على الأجزاء. أنا عندي العدد الصحيح هنا 10 والجزء الصحيح هنا 10 متساويين. أبدأ أبص بعد الديسيمال نمبر على الأجزاء، هنا 2 وهنا 4، يبقى 4 هي اللي greater than. 99 and 89 hundredths minus 90 and 9 hundredths equals 9 and 80 hundredths. What about 10 minus 1 and 1 hundredths? Equals 9 and 1 hundredths. Okay, which one's great? We have equal whole numbers. The first one 9, the second one 9. But here we have 8 in tenths place, and here we have 0 in tenths place. So 8 is greater than 0. The last one, 520 and 46 hundredths plus 73 hundredths. Other side, 520 plus 1 and 19 hundredths. بنجري عملية الجمع الأول لو موجودة عندنا، أو عملية طرح، أو أيا كانت العملية الموجودة. أنا بطلع النواتج الأول، وبعد ما بطلع النواتج بقارن الأجزاء الصحيحة ببعضها. لو كانت متساوية بنقارن الأجزاء من 10 ومن 100 ومن 1000، وبعد كده بنقرر مين العدد الأكبر أو الأصغر، أو لو كانوا متساويين.
الناتج الأولاني طلع عندي 521 and 1900. الناتج التاني برضو طلع عندي 521 and 1900. So equals. حناء have 200 pounds. حناء كان معاها 200 جنيه. She wants to buy a shoe for 99.8 pounds. كانت عايزة تشتري shoes بسعرها 99.8 and the bag for 45.75 pounds. وسعر الباج الشنطة اللي عايزة تشتريها كمان 45.75 pounds and the dress for 70.25 or 70.25 pounds. كانت عايزة تشتري ايه؟ كانت عايزة تشتري شو وباج ودرس. Can she buy all what she wants? Why؟ هو بيسألني يا ترى هي هتقدر تشتري كل الحاجات اللي هي عايزاها دي بعد ما عرفتوا الأسعار ولا لأ؟ ايه السبب؟ ونخلي في اعتبارنا ان هو قال لي في الأول ان هي معاها ايه؟ هي معاها 200 pounds. ده المبلغ اللي معاها 200 جنيه. الأول عشان نعرف هتقدر تشتري ولا لأ احنا هنحسب البرايس للتلاتة مع بعض. The price of the shoe, bag and dress. هنحسب سعرهم. طبعا هنكتب 99.8 plus 45 and 75 hundredths plus 70 and 25 hundredths equals 215.80 pounds. Hannah can't buy all what she wants because the total price is greater than what she has. سعر التلاتة مع بعض طلع 215 أكتر بكتير من 200. هي معاها 200 بس وسعرهم هما التلاتة مع بعض 215 و 215 greater than 200, so she can't buy all what she wants. She can't buy all what she wants because the total price is greater than what she has. Don't forget that she has only 200 pounds. Only 200 pounds. Dividing a whole number by 10, 100 and 1000. Complete Evan's example. 58 divided by 10 equals 58 over 10 equals 8 over 10 plus 50 over 10 equals 0.8 plus 5 equals 5.8. طيب دي طريقة هو بيقسم لي العدد اللي عندي اللي هو 58 دون للفاليوز بتاعته. اليونت الفاليو بتاعتها زي ما هي 8 والفايف في التنس ب50. انا لو قسمت ال50 على 10 هيديني 5 ولو قسمت ال50 على 10 هتديني 5 ولو قسمت ال8 على 10 هتديني 0.8 وبالتالي لو جمعت ال5 مع 0.8 هيبقى الناتج 5.8. طب انا كل مرة هفضل اعمل الخطوات دي كلها؟ لا، في طريقة سهلة جدا. لو احنا بنعمل divided by 10 هنحط الديسيمال بوينت after the first digit. يعني انا اول رقم عندي ال 8. لو انا بقسم على 10 هحط الديسيمال بوينت بعد اول رقم احطها هنا تبقى 5.8. لو انا بقسم على 100 هحطها بعد رقمين. لو انا بقسم على 1000 هنحطها بعد 3 ارقام. طريقة سهلة خالص. بس خلونا نمشي زي المثال هنا دلوقتي. 67 divided by 10. ال 67 ممكن نقسمها 60 و 7. ال 60 divide 10 ب 6 وال 7 divide 10 ب 0.7 يبقى 6.7. طب لو بالطريقة السهلة اللي احنا قلنا عليها بنعمل divided by 10 يبقى put the decimal point after one digit. هنحط الديسيمال بوينت بعد اول رقم. ادي اول رقم احط الديسيمال بوينت هيبقى الناتج برضو 6.7. طيب 45 divided 10 هنقسم يعني 45 divided 10 كأنها 45 over 10. 45 over 10 equals 40 over 10 plus 5 over 10. 40 over 10 equals 4 plus 5 over 10 equals 0.5. So the sum is 4.5. بنفس الطريقة اللي قلنا عليها أنا بعمل divided by 10. put the decimal point after one digit. ادي اول digit عندي 5 هحط الديسيمال بوينت بعده على طول هيبقى 4.5.
find the result. 517 divided by 10. put the decimal point. أول digit عندي 7 هنحط الديسيمال بوينت هيبقى الناتج 51.7. 109 divided by 10. put the decimal point after one digit. هنحط الديسيمال بوينت بعد أول digit عندي اللي هو 9 هنحطها هنا يبقى الناتج 10.9. 8 divided by 10. put the decimal point after one digit. طب هو one digit اللي موجود عندنا يبقى احط الديسيمال بوينت واحط 0.8. What about dividing by 100? 9412 divided by 100. احنا لما كنا بنعمل divided by 10 كنا بنحط الديسيمال بوينت اللي هي العلامة العشرية بعد أول رقم. طيب لما نعمل divided by 100 put the decimal point after 2 digits. at the first digit the second digit يبقى نحط الديسيمال بوينت بعد تاني رقم. the decimal point after 2 digits so 9 or 94 and 12 hundredths. 587 divided by 100. Put the decimal point after 2 digits. 7 is the first digit, 8 is the second digit, so put the decimal point here. 5 and 87 hundredths. The last one, 3 divided by thousands. Here we have one digit and we must put the decimal point after 3 digits. عايزين نحط العلامة العشرية بعد 3 أرقام وأنا مفيش عندي غير رقم واحد بس، يبقى هحط الرقم اللي موجود عندي اللي هو 3 واحط 2 zeros وبعدين نحط العلامة العشرية لأنها لازم تتحط بعد 3 أرقام. يبقى احط ال 3 أول رقم عندي واحط 2 zeros مكان الرقمين التانيين وبعدين نحط الديسيمال. Many thanks my dear students. See you next lesson inshallah with my best wishes. Shimaa.